మనకు టీ కప్ ఐడియా ఉంది కదా, యూ ఆల్రెడీ నో టీ కప్ రైట్. Yes, sir. సో బాటంలో మనకు రెక్టాంగిల్ షేప్లో రావాలి, ఓకేనా. బాటంలో రెక్టాంగిల్ షేప్ Okay. రావాలి, టాప్లో వచ్చి సర్కిల్ షేప్లో రావాలి. అండ్ లైక్ దిస్ కర్వ్స్ విల్ కమ్ అండ్ ఫాలోడ్ బై మనకు ఇక్కడ టీ కప్ హోల్డ్ చేయడానికి కప్ ఒక కర్వేచర్ కూడా కావాలి అనుకున్నాం. Okay. I want to create this one. I am also having some other examples, అంటే దాంట్లో కొన్ని ఫ్యూచర్స్ యూజ్ చేస్తున్నాను. రైట్, మనం లాస్ట్ టైం ఒకటి తీసుకున్నాం. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఆప్షన్ కాల్డ్ యాజ్ ప్లేన్. సెలెక్టింగ్ ద ప్లేన్ అగైన్, స్పెసిఫై ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద ప్లేన్. ఒక టీ కప్ హైట్ వచ్చేసి దాదాపు మనకు 50 సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పుట్ 50 mm. సో 5 సెంటీమీటర్స్ కానీ లేకపోతే హౌ మచ్ హైట్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్. సో నేను ఒక 10 సెంటీమీటర్ హైట్ తీసుకుంటున్నాను. దట్ మీన్స్ 1000 mm, 100 mm వస్తుంది. సో 100 mm తో ఒక ప్లేన్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను. సో వన్స్ ఇట్ ఈస్ డన్, ఫస్ట్లీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ వన్ రెక్టాంగిల్ షేప్ at the bottom. Okay, I'm going to click on the rectangle, centric rectangle, choose the center and drag like this. Okay, na? Specify its dimensions. Let's put this dimension length from distance from here to here 50 mm, distance from here to here 50 mm. 50 mm తక్కువ అవుతుంది అనుకుంటున్నా, 75 mm తీసుకుంటున్నాను. 75 mm. Okay, one sketch came. I want to create one more sketch. So this time I'm using different sketch. Instead of selecting rectangle sketch, I'm going to use circular things here. I'm going to create one more circle here. Okay. The circle of a diameter, whatever the circle diameter, I'm considering as 100 mm diameter. Okay, na? Okay. Now in the rectangle I'm going to change curves. ఇక్కడ బాటమ్ లో కార్నర్స్ ఉన్నాయి కదా, పర్ఫెక్ట్ కార్నర్స్ ఉన్నాయి అనుకుంటా కదా. Yes, sir. సో అన్నిటికీ ఫిల్లెట్స్ ఇస్తున్నాను. బై యూజింగ్ కార్నర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్పెసిఫై ఈచ్ రేడియస్ యాజ్ ఈచ్ వన్ హ్యావింగ్ ఎ రేడియస్ ఆఫ్ 15. ఇలా క్రియేట్ చేశాను. ఓకేనా. Okay. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే, సో దిస్ ఇస్ అ వన్ ప్రొఫైల్, this is a one profile, this is a second profile. By using these two profiles I want to create a cup shape. One, later I want to add a jar like this. I want to add jar like this and the cup holder తయారు చేయాలనుకుంటున్నాను. So I want to make sure that the jar holder should come. So I am going to create one more sketch perpendicular to existing plane. Okay na? Okay. Now first of all I am going to create a one line, reference line. Make sure that this bottom one should coincide with our bottom plane. Top one should coincide with top plane. Okay na? Bottom లో మనకు టోటల్ గా rectangle, I create a rectangle, right? Half of the rectangle I am specifying distance from here to here. Half of the rectangle, that is total is 75 by 2. Top I create a diameter of I am going to specify the top distance. So this one becomes 100 by 2. Okay na? Okay. ఇలా ఇంటర్సెక్షన్ అవుతుంది చూసారా, ఇలా కావాలి ఇంటర్సెక్షన్ అనేది Yes, కావాలి. sir. Once intersection is came, so I am going to make sure that this one construction line, this one make sure that this one should be construction line. Right click here, line object and make as a definition as a construction element. దీని మీద రైట్ క్లిక్ చేసి లైన్ ఆబ్జెక్ట్ డెఫినేషన్ కన్స్ట్రక్షన్ ఎలిమెంట్. ఓకేనా. Now try to create a C type structure. Try to create a C type of structure and make sure that this corner point and this line, our previous line, should coincide. Right click, coincide. Select here, select these two, right click, coincide. Okay. Now from where to where the cup should land. So from the bottom onwards
10 mm. From the top 15 mm I am selecting. Okay. Suppose the distance is increasing, see, I am going to increasing and decreasing, right? Yes, sir. Yes, sir. Whatever dimension you want to put, you can put distance from here to here, but you are getting angle. I don't want angle, I want a curvature. So right click here, make it as a parallel first. Again right click and make it as whatever distance you want to specify. Okay. Let's put 40 distance here. So 0. Let's put 40 distance, like this will come. Okay. Here I want to create a small curve here, a bigger curve here. Okay. Okay. Corner select చేసి and selecting these two are separate. These two are separate fillets. Okay. So this one I'm going to specify around 25. This one I'm going to specify only 10. Yeah. Mana cup, whatever the cup you want, I want to create that cup shape. So simply I'm selecting this one called as multi-section solid. Okay, na? Okay. For this one I need to create a holder type. For that one I'm creating this one called as stiffener. Stiffener. So multi-section solid. But last class we discussed multi-section solid based on similar profile, right? Rectangle to rectangle we selected. Yes, Aerofoil to aerofoil shape selected. But it is different shapes, right? Here we have one circle, another one is rectangle, right? Yes, sir. So make sure that we have to select such a way that maximum to smaller. Okay. దేనికైతే ఎక్కువ కార్నర్స్ ఉంటాయో అది ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేయాలి, దేనికైతే తక్కువ కార్నర్స్ ఉంటాయో అవి సెకండ్ సెలెక్ట్ చేయాలి. సో ఇన్ దిస్ వన్ we circle doesn't have any corners, right? Circle doesn't have any corners, but rectangle have some corners. Yes, sir. Select this one first, we'll get a closing point. వచ్చిందా closing point వచ్చిందా? Yes, sir. Second one is selecting here, but unfortunately we are not getting closing point same to this first one, right? Yes, sir. సో ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ చేసి రీప్లేస్ సెలెక్ట్ చేసుకొని we can choose a closing point from here to here. So whichever direction you want to choose, you can choose, or we can change the closing point. Okay. So we can change the closing point. So here I'm going to select, right click here, replace. I'm going to select this corner so that these two can match. Okay. ఒకటి దీనికన్నా చేంజ్ చేయండి లేదా దీనికన్నా చేంజ్ చేయండి, డిపెండ్ అపాన్ రిక్వైర్మెంట్. సరే, ఒకసారి ఏం చేస్తున్నా అంటే కావాలని క్లోజింగ్ పాయింట్ మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు, ఇక్కడ క్లోజింగ్ పాయింట్ మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు. ఒకటేమో ఇక్కడ వస్తుంది, ఇంకోటేమో ఇక్కడ సమ్వేర్ ఎల్స్ ఇస్ కమింగ్. Okay. In that case we have to use this point, select the curve, select the target point. మళ్ళీ చేస్తున్నాను చూడండి, I'm going to select the point which curve I want to create this point. I want to select this curve, so that's why I'm selecting this curve. By using which reference you want to create, so select this corner to make it reference. Okay. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ యొక్క కార్నర్ పాయింట్ బట్టి ఇక్కడ ఒక రిఫరెన్స్ పాయింట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. వీ కెన్ సీ దట్ రిఫరెన్స్ పాయింట్ ఇస్ కమింగ్, రైట్? Okay. అంటే జనరల్ గా మనకు ఒకవేళ క్లోజింగ్ పాయింట్ మ్యాచ్ కాకపోతే చూస్ దిస్ పాయింట్. క్లోజింగ్ పాయింట్ మ్యాచ్ అవుతే డైరెక్ట్ గా పాయింట్ యూజ్ చేసుకోండి, మ్యాచ్ కాకపోతే చెప్తున్నాను. Okay. సో చూస్ అ పాయింట్ ఆన్ విచ్ కర్వ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ అ పాయింట్, based on which point you want to select, so that we can see a referral point. So multi-section solid, again select the first profile, we are getting closing point here. Second profile, already we created one closing point, right? Select that point. Yes, sir. ఒకవేళ ఉంటే తీసుకోండి, లేకపోతే క్రియేట్ చేసుకోండి, that only things are there. If I said okay, it will not generate. It's showing that the coupling mode is not going to apply because if there is a change of shape is there. Okay. Simply saying that change the coupling mode to ratio mode is asking. So simply go to the coupling, change to ratio. Okay. Okay, sir. Now click OK to confirm so that we can see that cup shape. Let's decrease these colors here, lighting effect and decreasing lighting effect, so that we can see actual body. వచ్చిందా cup shape వచ్చిందా? Yes, sir. Now I'm using this stiffness. Okay, I'm using this stiffness. I'm selecting this curve. వచ్చిందా?
Yes, sir. Make sure that the arrow should inside so that we can see this thickness structure. వస్తుంది ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ వచ్చింది ఒకటి. Yes, sir. If I keeps on increasing the thickness so that we can see పెరుగుతుందా? Yes, sir. R over R. I can use this one also. Select this sketch, select the pad. Okay, it's showing error that invalid profile, no problem. Choose thickness here. That also comes. Okay. So it depends upon requirement, we have to choose, but my preference only that whatever the shape is coming, that means whatever the cup holder shape is coming, you can use that one. Or I can use one more profile. Say I can use one more. I want to create this profile instead of creating rectangle. Suppose for example, if I use pad or stiffener, I will get in the terms of square type. Yes, sir. So I'm going to add this one and increase the thickness here. Somewhat around 5 mm thickness. ఎట్లా వస్తుంది స్క్వేర్ టైప్ వస్తుందా? Square type. అండ్ దెర్ ఇస్ ఎర్రర్ ఆల్సో కమింగ్. సి దేర్ ఆర్ ఎర్రర్ ఆల్సో కమింగ్, రైట్? Yes, sir. ఇలా రాకూడదు అంటున్నా. ఐ డోంట్ వాంట్ టు క్రియేట్ దిస్ ఎర్రర్ అండ్ ఆల్సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు సీ లైక్ స్క్వేర్స్ టైప్ ఆఫ్ ది that whatever the holder is coming. I want to create a circular profile so that I can hold it easily. Okay. Okay, so I'm going to click on the sketch option here one more time. Simply select this plane. I'm choosing this curve. ఈ కరువు మీద వచ్చిందా ప్లేన్ ఒకటి? Yes, sir. రైట్. బిఫోర్ ప్లేన్, సి నేను ఈ ప్లేన్ వాట్ ఎవర్ ద బిఫోర్ వి క్రియేట్ వన్ ప్లేన్, రైట్? బిఫోర్ ఐ క్రియేటెడ్ వన్ ప్లేన్, రైట్? Yes, sir. That is called datum plane. That is called datum plane. Now right now I'm creating new plane based on the curve I'm selecting. This is called normal plane. Okay. Normal to curve or normal plane. We can see normal plane. Choose a point where you want to settle the plane. Doesn't matter it is whether it came up, doesn't matter whether it is coming down. Only we have to choose a corner point so that it can be settled. And Okay. doesn't require to me that ఇక్కడనే సెంటర్ లో ఉండాలి, స్టార్టింగ్ లో ఉండాలి. సో ఈ ప్లేన్ సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడనే ఉండాలని రూల్ లేదు. ఐ నో నీడ్ టు స్పెసిఫై రూల్ లైక్ దట్. యూ హ్యావ్ టు స్పెసిఫై ద కార్నర్స్ at the bottom also. Whichever point you prefer, you can choose that point, no problem on that one. Okay. నార్మల్ టు కర్వ్ అని అంటే కర్వ్ ఎక్కడైనా సరే క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అని అర్థం. అంటే ఖచ్చితంగా యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ఓన్లీ ఫ్రంట్, యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ఓన్లీ కార్నర్ పాయింట్స్ అని అలాంటి లాజిక్స్ ఏం లేదు. జస్ట్ సెలెక్ట్ ద కర్వ్. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ దిస్ కార్నర్ వన్ సో దట్ నార్మల్ టు కర్వ్ is going to come. On the curve I'm creating one more sketch and I doesn't remember where the plane is also there. Plane ఎక్కడ ఉంది నాకు ఐడియా లేదు బికాస్ స్క్రీన్ అనేది రొటేట్ అయిపోయింది కదా. Yes, sir. So make sure that rotate the screen. Try to create a circle wherever on the screen, doesn't matter where you created. Specify its dimensions as you required. Let's put certain dimension called as 5 mm or 10 mm, whatever value you want to specify. I'm going to specify 10. Now this option, select this point, select this corner point, right click, coincide or concentric. We can use whatever you want to use. You can use coincide or concentric. Select that one. Yes, sir. We have to select two dimensions, two curves or two edges. First one, second one. Second. Right click, you can see concentric. If you want to coincide, you can use coincide. You can use a concentric, means concentric. Both comes same location, depend upon what you select. Okay. Okay. Now I'm making this one option called as rib. We already use rib, right? Rib option. Yes, sir. Select the first profile and followed by path. Is it coming? Yes, sir. Now let's make some differences here. I'm not removing the sketch, only removing the body of rib. Okay na? Okay. After completion of the sketch based features, I'm going to add one more called as dress up based features. Okay na? Okay. In this one, first one we have fillet, right? We have fillet, right? Okay. Select this fillet. I am selecting this bottom curve.
Specify how much radius you want to put. We can put radius. Let's consider 5. I'm going to click on OK. Bottom lo curve vastundi chudu. Yes, sir. So I'm going to change this little bit so that you can see clearly. ఇలా వస్తుంది అంటున్నాను. Yes, sir. Now, for example, see, కొంచెం చేంజ్ చేస్తున్నాను. I'm not using fillet right now. I'm using this option called as shell. Okay. Shell. Selecting one of the plane, one of the face or plane, and specify how much thickness of the glass you required. So let's consider I want to put a 4 mm thickness. Okay. Click on OK. Came up? Hello came. Yes, sir. Now, Yes, sir. right I'm using like this. First I'm creating fillet. Okay, first ని fillet యూజ్ చేస్తున్నాను, తర్వాత షెల్ యూజ్ చేస్తున్నాను చూడండి. So I'm going to select the fillet. I want to show the difference. That's why I'm selecting this edge and specifying the maximum value. Let's consider 10. Okay na? Okay. మన బాటమ్ లో కర్వేచర్ వచ్చిందా? Yes, sir. ఇప్పుడు ఫిల్లెట్ యూజ్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు షెల్ యూజ్ చేస్తున్నాను. షెల్, సెలెక్ట్ ద టాప్ వన్, స్పెసిఫై హౌ మచ్ థిక్నెస్ యూ వాంట్, క్లిక్ ఓకే. ఎప్పుడైతే మనం ఫిల్లెట్ యూజ్ చేసి బాటమ్ ఇన్సైడ్ లో మనకి ఈ యొక్క ఆప్షన్ వాట్ ఎవర్ ద షెల్ ఈస్ దేర్, బోత్ ఐఎమ్ యూజింగ్ 1 by 1 ఆర్డర్ లో. Okay. అవుట్ సైడ్ వచ్చినట్టు ఇన్సైడ్ కూడా వస్తుంది ఆటోమేటిక్ గా. ఓకేనా? Yes, sir. నా ఇప్పుడు డిఫరెంట్ యూజ్ చేస్తున్నా చూడు. ఆర్డర్ కాకుండా రివర్స్ యూజ్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ షెల్ వేస్తాను, తర్వాత ఫిల్లెట్ ఇస్తాను. Okay. షెల్, సెలెక్టింగ్ ద అవుటర్ వన్, సార్ షెల్ ఫేస్ తీసుకొని 4 mm కొడుతున్నాను. Yes, sir. ఎడ్జ్ ఫిల్లెట్ సెలెక్ట్ చేసుకొని అండ్ సెలెక్టింగ్ దిస్ ఎంటైర్ బాటమ్ వన్ అండ్ స్పెసిఫైయింగ్ ఎ రేడియస్ హియర్ 10. బయట వస్తుంది కానీ లోపల రాదు. Okay. Now I'm going to specify inner one as little bit more. Let's consider 20. Okay. చూడు షేప్ లో చేంజ్ ఉందా? Yes, sir. సో వీ కెన్ సీ కాంప్లెక్స్ డిజైన్ అనేది షెల్ అండ్ ఫిల్లెట్ అండ్ షెల్ బట్టి ఉంటుంది. అది ఒక ఆర్డర్లో వస్తున్నప్పుడు షెల్ చేసి ఫిల్లెట్ చేసి షెల్ చేస్తే ఇన్నర్ వస్తే అవుటర్ కూడా వస్తుంది, అవుటర్ వస్తే ఇన్నర్ కూడా వస్తుంది. Okay. ఫిల్లెట్, షెల్, ఓకేనా, రెండు ఇలా ఆర్డర్లో చేస్తే అవుటర్ చేస్తే ఇన్నర్ వస్తుంది, షెల్ చేస్తే ఇండివిజువల్ ఫిల్లెట్స్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. Okay. బోత్ ఆర్ వ్యాలిడ్ గుర్తుంచుకో. రైట్, Yes, sir. నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఈ షెల్ తర్వాత చేస్తున్నాను, షెల్ అండ్ ఫిల్లెట్ తర్వాత చేస్తాను. ఫస్ట్ రిబూట్ చేస్తున్నాను. Okay. రిప్, ప్రొఫైల్ అండ్ పాత్. ఓకేనా? Okay. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ ఓకే టు కన్ఫర్మ్. డన్. వచ్చిందా? Yes, sir. రైట్. ఇక్కడ నేను కొంచెం ఎడ్జెస్ లో చూసుకుంటే Gap. ఇక్కడ గ్యాప్ ఉందా? Yes, sir. డబల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్ అగైన్. ఇక్కడ చూడు మర్జ్ రిబ్ ఎండ్స్ అని ఉంది, చూసావా? Yes, So we sir. can see if I click on this one, automatically it is going to extend that gap. Okay. That's why I'm using rib instead of using stiffener or pad. Okay. Automatically అది edge కి convert చేసుకుంటుంది. No need to bother about that one. Now I'm using fillets here. I'm going to fillet one for this one, this face ఇక్కడ ఒకటి స్పెసిఫై చేస్తున్నాను. లెట్స్ కన్సిడర్ 10. వచ్చింది ఇక్కడ. Yes, sir. Now I'm selecting outer one, బాటమ్ లో సెలెక్ట్ చేసి బాటమ్ లో కూడా నేను ఒక 10 ఇచ్చేస్తున్నాను. సి కే. Okay. నా ఇప్పుడు షెల్ యూజ్ చేస్తున్నాను. షెల్, సెలెక్టింగ్ దిస్ వన్, థిక్నెస్ ఇస్ 4, క్లిక్ ఓకే. కరెక్ట్ అయినా వచ్చింది. Yes, sir. బట్ సే ఇన్సైడ్ దీంట్లో హోల్ వస్తుంది, ఎట్లా Yes, sir. రాదు కదా? నార్మల్గా అయితే రాదు. సో దట్ మీన్స్ దిస్ ఇస్ అ ఫాల్టీ డిజైన్ కదా. Yes, sir. అందుకే స్టెప్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఎప్పుడైతే మనకు డిజైన్ ఒకటే కాదు, స్టెప్స్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. సో మేక్ షూర్ దట్ హోల్ షుడ్ నాట్ కమ్, హోల్ షుడ్ డన్. దట్ మీన్స్ రిబ్ అనేది లాస్ట్ లో చేయాలి, ఫస్ట్ లో చేయొద్దు అని చెప్తున్నాను. Okay, sir. సో ఆర్డర్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. So we can design whatever you want to design, but doesn't matter. But as long as design doesn't have any fault designs, so it will not consider. Make sure that proper design should be done. Which one
ఫస్ట్ కమ్స్ విచ్ వన్ సెకండ్ కమ్స్ అన్నది మనకు ఐడియా రావాలి, దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ క్రియేట్ ఎనీ ప్రాపర్ బాడీ, అదర్వైజ్ వీ కాంట్ క్రియేట్ అ ప్రాపర్ బాడీ. ఎవ్రీ వన్ కెన్ డిజైన్ బట్ నో వన్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ విచ్ వన్ షుడ్ కమ్ విచ్ వన్ కమ్స్ నెక్స్ట్. ఈ ఆర్డర్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Okay. సో ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా సరే షెల్ రావాలి, తర్వాత ఫిల్లెట్స్ రావాలి. షెల్, ఫిల్లెట్స్, రిబ్. Okay. నా ఫస్ట్ షెల్ వేస్తున్నాను, క్లిక్ ఆన్ ది షెల్. సో రిబ్ అనేది లాస్ట్ చేయాలి కాబట్టి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రిమూవ్ ద రిబ్. ఓకే, కంట్రోల్ Z కొట్టేస్తే ఆటోమేటిక్ వెళ్ళిపోతుంది. సో క్లిక్ ఆన్ రిబ్ షెల్ ఆప్షన్, సెలెక్ట్ ద ఫేస్ వేర్ వి వాంట్ టు క్రియేట్. లెట్ పుట్ ఎ థిక్నెస్ హియర్ 4. Done. Now I can use these options like this, rib or shell, whatever you want to use. I'm going to use rib, selecting the profile, selecting the curve and followed by merge ribbons. ఇది వచ్చింది కదా. Then I can go to the fillet, selecting this curve, selecting this one and followed by how much radius you want to create, 10. Bottom లో కూడా కావాలి కాబట్టి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ ఫిల్లెట్, ఇన్సైడ్ 10, సారీ అవుట్ సైడ్ 10, ఇన్సైడ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్పెసిఫై 20. వచ్చిందా? Yes, sir. నౌ సి ఇక్కడ చిన్న ఎర్రర్ వచ్చింది చూసినా మనకి, ఇక్కడ బాటమ్ లో నీకు వచ్చిన వాట్ ఎవర్ ద షేప్ ఇస్ కమింగ్ కేమ్ ఎర్రర్ కదా. Yes, sir. ఇంతకుముందు మనకు స్కెచ్ చేసినప్పుడు వాట్ ఎవర్ వి డన్ ద స్కెచ్, రైట్, ఇన్ ద స్కెచ్ వి సీ దట్ పారామీటర్స్ ఆర్ స్పెసిఫైడ్, రైట్. Yes, sir. అంటే ఆ రిబ్ ఆప్షన్స్కి వెళ్తే రిబ్ కన్నా ముందు ఒక ప్రొఫైల్ వేసిన గుర్తుకుందా, కర్వేచర్ ఇది. Yes, sir. దీనిలో ఈ డైమెన్షన్స్ మార్చుకోవచ్చా? ఇది ఒక 20 వేస్తున్నాను, దీన్ని బాటమ్ నుంచి 20 వేస్తున్నాను. Okay. ఆటోమేటిక్ అడ్జస్ట్ అయిపోతుంది కదా, చూడు ఒకసారి. Yes, sir. అయిపోయిందా? Yes, sir. I can change this curvature also. If I want to change this one also, I can change, right? So for example, the radius of this one is 5. Automatic adjust అయిపోతుందా? Yes, sir. అంటే ఇండైరెక్ట్ గా ద ప్రాసెస్ వి డిజైన్, వాట్ ఎవర్ డిజైన్ ఈస్ షుడ్ బి ప్రాపర్. ఆ ప్రాపర్ ఉంటే ఆటోమేటిక్ వస్తుంది. ఐ కెన్ మేక్ ఇట్ దిస్ కర్వ్. సో ఈ టాప్ లో ఉన్న ఎడ్జెస్ కూడా ఉన్నాయి కదా, ఐ కెన్ చూస్ దిస్ ఎడ్జెస్, దిస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్ అండ్ మేక్ ఇట్ యాజ్ 1 mm or 2 mm రేడియస్ పెడితే అది ఇంకా స్మూత్ గా వస్తుంది. Okay. So remember this thing, designing part is very easy but the order of designing is very tough. We have to understand how to create that one. Suppose in future I want to change this type of design, then you go to that particular profile, then change this diameter to whatever dimension you want to specify. Automatically it is going to update itself, no need to bother about that thing. Aitunda? Yes, sir. సో డిపెండ్ అపాన్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి వీ నీడ్ టు చేంజ్, దాన్ని బట్టి ఆటోమేటిక్ అప్డేట్ అవుతుంది. సో దట్ వీ కెన్ సీ సింప్లీ. ఇక్కడ నేను ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఆప్షన్ కాల్డ్ as shade so that we can see. Now I don't want to see any planes, means simply select the plane, right click and hidden. Select plane, right click, hidden. Select plane, right click and hidden. Hidden. So like this also I can hidden the planes which I doesn't require. I don't want to see this point also, right click and hidden also. Which in the proper. Yes, sir. Suppose if I change the bottom sketch, ఇది ఉంది కదా, దీన్ని చేంజ్ చేస్తున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని 50/50 పెడుతున్నాను. Okay. చూడు ఒకసారి అప్డేట్ అవుతుంది లేదు, చూడు ఒకసారి. అయిందా? Yes, sir. Update. సో లైక్ దిస్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ అంటున్నాను. ఇండైరెక్ట్ ఏం లేదు, ద ప్రాసెస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. సో ప్రాసెస్లో మనకి ఎలా డిజైన్ చేసుకుని ఉండదు, ఆర్డర్ అనేది ఉంటుంది. ఏది ఫస్ట్ రావాలి, ఏది సెకండ్ రావాలి ఉంటుంది. అది మ్యాక్సిమం ప్రాక్టీస్ చేస్తూ వస్తుంది. అండ్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద కాంపోనెంట్, ఏదైతే క్రియేట్ చేయాలనుకుంటామో దాన్ని బట్టి కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. Okay. ఓకేనా? Okay. సరే, ఒక్క నిమిషం ఇది తీసేస్తాను టోటల్గా. So then extrude చేస్తున్నాను. I'm going to extrude this particular square so that we can see. బాక్స్ వచ్చింది ఒకటి. We got one box, right? Yes, sir. Now I'm going to use this first option called as fillet. ఏదైనా ఒక ఎడ్జ్ సెలెక్ట్ చేయగానే ఆ ఎడ్జ్ మొత్తం సెలెక్ట్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా. దెన్ స్పెసిఫై హౌ మచ్ రేడియస్ యూ వాంట్ టు స్పెసిఫై, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఎంటర్ సో దట్ యూ కెన్ సీ కర్వేచర్ ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్. Okay. Now
I'm going to use second option called as chamfer. Click on chamfer option, select one of the edge, then specify how much chamfer you want to provide. 5. ఓకేనా. ఫిల్లెట్ కి ఎడ్జ్ కి Okay. డిఫరెన్స్ అంటే ఫిల్లెట్ కమ్స్ అండ్ కర్వేచర్ కర్వ్ వస్తుంది, చాంఫర్ అనేది స్ట్రైట్ గా వస్తుంది. డిపెండ్ అపాన్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి ఇవి చేంజ్ అవుతాయి. అండ్ ఇలా కూడా ఉంటాయి బాడీస్ చూడండి. డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్పెసిఫై డిస్టెన్స్ అట్ 10. మళ్ళీ దీని మీద మళ్ళీ ఒక్కసారి ఫిల్లెట్ ఇస్తాను. Okay. ఇలా కూడా ఉంటాయి, డబుల్ ఫిల్లెట్ అంటాం దీన్ని, చాంఫర్ అండ్ ఫిల్లెట్ ఉంటుంది. దీన్ని రివర్స్ చేసి షెల్ చేశాను అనుకో, క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్, క్లిక్ ఆన్ దిస్ బాటమ్ ఫేస్ అండ్ హౌ మచ్ థిక్నెస్ యూ వాంట్ టు ప్రొవైడ్, క్లిక్ ఓకే అనగానే నాకు ఇలా క్యాప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ వస్తుందా. Yes, sir. If you want to make sure that I'm going to select this one, వస్తుందా క్యాప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ వస్తుంది ఆటోమేటిక్గా. Yes, sir. రైట్. సో ఇలా మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అంటున్నాడు ఇండైరెక్ట్ గా. డిపెండ్ అపాన్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి వీ కెన్ చేంజ్ ద బాడీస్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఇస్ రిక్వైర్డ్. రైట్. Okay. ఇది కొంచెం హైట్ పెంచుతున్నాను. లెట్స్ కన్సిడర్ సపరన్ హైట్ కాల్డ్ యాజ్ 100. వచ్చిందా. Yes, sir. I'm using this option called as draft angle. So simply select the draft angle. Now choose the faces to draft. Select this face. ఈ యొక్క ఫేస్ సెలెక్ట్ చేయాలి, ఆటోమేటిక్ ఇవన్నీ ఫేసెస్ సెలెక్ట్ అవుతుంది. Okay. Now from where you want to start, okay, neutral element, from where you want to start. So I want to start from the bottom, choose bottom. If you want to start from top, top. Okay. పై నుంచి కిందికి వస్తున్నారా, కింది నుంచి పైకి వస్తున్నా అంటుంది. సెలెక్ట్ దట్ విచ్ డైరెక్షన్ యూ వాంట్ టు స్పెసిఫై, దెన్ స్పెసిఫై యాంగిల్ ఇయర్. ఒక్కసారి ప్రివ్యూ కొడుతున్నాను చూడు, ఒక గ్రాఫ్ టైప్ వస్తుందా. Yes, sir. ఒకవేళ ఈ యొక్క ప్లేన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ ఇమాజినరీ ప్లేన్స్ ఉన్నాయి, ఇన్సైడ్ వస్తాయి. వెన్ ది ఇమాజినరీ ప్లేన్స్ కమ్స్ ఇన్సైడ్, దట్ గోయింగ్ టు రిమూవ్ ద బాడీ. ఇఫ్ ఐ స్పెసిఫై నెగిటివ్ వాల్యూ ఇయర్, if I specify the negative value, it is going to add. Okay. Okay. Suppose if I am going to specify it is, let's put -10, add అయిందా. Yes, sir. సో ఇంత ముందుకు తీసుకున్నప్పుడు ఇది కూడా తీసుకోవచ్చు. బిఫోర్ ఐ ఆల్సో క్రియేట్ వన్ ప్రొఫైల్, రైట్. ఇంత ముందుకు ఏం చేశాను, కింద ఒక రెక్టాంగిల్ షేప్ తీసుకొని దానికి ఫిల్లెట్స్ ఇచ్చి పైన సర్కిల్ చేసి చేశాను. బికాస్ దేర్ ఆర్ 2 different shapes are there. Okay, if the shape is same, shape having same, I can create top rectangle, I can create bottom rectangle, I can make sure that this should be multi-section solid, right. Yes, sir. ఇంతకన్నా ఇంత వేస్ట్ చేయడం ఎందుకు, డైరెక్ట్ గా కింద రెక్టాంగిల్ వేసి దాన్ని డెవలప్ చేసి దానికి డ్రాఫ్ట్ యాంగిల్ ఇచ్చేయని చెప్తున్నాను. Okay. Both come same answer because I need structure, not whatever design you want to create, you can create. మీకు ఏ స్ట్రక్చర్ కావాలి, స్ట్రక్చర్ కోసమే నేను అంత కష్టపడుతున్నా కాబట్టి విచ్ ఎవర్ మెథడ్ యూ వాంట్ టు ఫాలో యూ కెన్ ఫాలో. సింగిల్ ప్రొఫైల్ ఉంటే డ్రాఫ్ట్ యాంగిల్ యూజ్ చేయండి, మల్టిపుల్ ప్రొఫైల్ ఉంటే మల్టీ సెక్షన్ సాలిడ్ యూజ్ చేయండి. బోత్ హ్యావింగ్ ఇంపార్టెన్స్, బోత్ అన్నిటికీ ఇంపార్టెన్స్ ఉన్నాయి, రైట్. Okay. సరే ఇంకొకటి చెప్తాను, ఇది తీసేస్తున్నాను. Now I am creating perfect rectangle here. Okay, I am going to provide dimensions for this one. Let's consider dimension from this line is 100, and also dimension for this particular line also 100. I am not using any fillets. I am not using any fillets here. Okay na? I am developing it. Aitunda? Yes, sir. Done. It is coming, right? No problem on that, right? Yes, sir. సో ఇంకొక స్కెచ్ చేస్తున్నాను కావాలని. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షో ద వన్ మోర్ బాడీ. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ వన్ మోర్ స్కెచ్ విచ్ హ్యావింగ్ సేమ్ డైమెన్షన్స్ హియర్, హైట్ అండ్ ఫాలోడ్ బై, దీని ఒక హైట్ వచ్చేసి సేమ్ 100, దీని ఒక విడ్త్ వచ్చేసి కూడా సేమ్ 100 ఇస్తున్నాను. రెండు రెక్టాంగిల్ సేమే కదా. Yes, sir. దీనికి ఫిల్లెట్స్ ఇస్తున్నాను. సెలెక్ట్ ద కార్నర్స్, సెలెక్ట్ ఎంటైర్ బాడీ అండ్ స్పెసిఫై ఇట్స్ రేడియస్. లైక్ సమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక కావాలని చూపించడానికి 20 ఇస్తున్నాను, సో దట్ ఐ కెన్ షో ఇట్. ఓకేనా. Yes, sir.
చూడు ఒకదానికేమో విత్ ఫిల్లెట్స్ వచ్చింది, ఒకటి వితౌట్ ఫిల్లెట్స్ వచ్చినాయి కదా. Yes, sir. అంటే బికాస్ ఐ యూజ్డ్ ఫిల్లెట్స్ హియర్, దట్స్ వై ఇట్ ఇస్ కమింగ్ యాజ్ ఫిల్లెట్ బాడీ. ఐఎమ్ నాట్ యూజ్డ్ ఎనీ Okay. ఫిల్లెట్, ఇట్స్ దట్స్ వై ఇట్ ఇస్ నాట్ కమింగ్ యాజ్ ఫిల్లెట్ బాడీ, రైట్. Yes, sir. ఇప్పుడు రెండింటికి డ్రాఫ్ట్ చేస్తున్నాను. క్లిక్ ఆన్ డ్రాఫ్ట్ యాంగిల్. ఐ వాంట్ టు మేక్ షూర్ దట్ దిస్ వన్ షుడ్ బి డ్రాఫ్ట్ అండ్ ఫాలోడ్ బై దిస్ ఆల్ ఫేసెస్ షుడ్ బి డ్రాఫ్ట్. Okay. అక్కడ ఫిల్లెట్ ఉంది కాబట్టి ఒక్కసారి సెలెక్ట్ చేయగానే అన్ని సెలెక్ట్ అయిపోయినాయి. ఇక్కడ ఫిల్లెట్ లేదు కాబట్టి ఇండివిజువల్ సెలెక్ట్ చేయాలి. Okay. Now I am selecting bottom plane, starting point, and specifying angle called as -10 so that I can show it. దీనికి వచ్చిందా? Yes, sir. దీనికి కూడా వచ్చిందా? Yes, sir. Now I am adding fillets here. ఈ ఒక్క కార్నర్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను, ఒకటే చూపిస్తాను. నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్. Okay. 20. మళ్ళీ దీనికి ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉందా? Yes, sir. మళ్ళీ దీనేమనాలి? ఇది డ్రాఫ్టెడ్ ఫిల్లెట్, గుర్తుంచుకో. డ్రాఫ్టెడ్ ఫిల్లెట్, ఇది లీనియర్ ఫిల్లెట్. ఇది ప్లాస్టిక్ డిజైన్కి ఉంటుంది, ఇది మెటల్స్కి ఉంటుంది. Okay. ప్లాస్టిక్స్కి మనకు ఫిల్లెట్స్ ముందే చేస్తాము, మెటల్స్కి తర్వాత చేస్తాం. ప్లాస్టిక్లో ఫిల్లెట్ బాటమ్ నుంచి పైకి వెళ్ళే కొద్దీ ఫిల్లెట్ రేడియస్ పెరుగుతూ ఉంటుంది, ఇక్కడ పెరగదు. Okay. ఇక్కడ ఇది ఫినిషింగ్ అంటాం, ఇది మేకింగ్ అంటాం. సో ఇది ఫోర్జింగ్ కిందకి వస్తుంది, అంటే మనకు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అంటే ఇంజెక్షన్ మోల్డ్ ఉంటుంది కదా, దాని కిందకి వస్తుంది. Yes, sir. ఇది వచ్చేసి ఫినిషింగ్ కిందకి వస్తుంది. ఫినిషింగ్ అంటే ఎనీ ఎడ్జెస్ని స్మూత్ చేయడానికి వచ్చే ఆప్షన్ ఉంది, దాని కిందకి వస్తుంది. Okay. దిస్ వన్ ఈజ్ డిఫరెంట్, దిస్ వన్ ఈజ్ డిఫరెంట్. ఆప్షన్స్ మాత్రం రెండు ఒకటే. దీంట్లో డ్రాఫ్ట్ యూజ్ చేశాను, దీంట్లో డ్రాఫ్ట్ యూజ్ చేశాను, దీంట్లో ఫిల్లెట్ యూజ్ చేశాను, దీంట్లో ఫిల్లెట్ యూజ్ చేశాను. బట్ ఇక్కడ బిఫోర్ స్కెచ్ యూజ్ చేశాను, సరే ఇన్ ద స్కెచ్ లో యూజ్ చేశాను, ఇది ఆఫ్టర్ ద స్కెచ్ యూజ్ చేశాను. అదే డిఫరెన్స్ రెండింటికి, Okay. Yes, sir. రైట్. సో ఇది మనకు Yes, sir. డ్రాఫ్టింగ్, ఫిల్లెట్ అండ్ చాంఫర్ ఒక వేరియబుల్స్, గుర్తుంచుకో. Okay. నెక్స్ట్ వన్ వన్ మోర్ ఈస్ గివెన్ కాల్డ్ యాజ్ థిక్నెస్. Yes. Click on thickness. Whichever shape you want to select, you can choose a face. Just add how much thickness you want to specify. For example, ఒక 50 యాడ్ చేస్తున్నాను. 50 పెరిగిందా? Yes, sir. అంటే ఫ్యూచర్లో ఇఫ్ యూ వాంట్ యాడ్ మోర్ థిక్నెస్, సింప్లీ యాడ్ థిక్నెస్. అది ఏ ఫేస్ కైనా పర్లేదు, యూ కెన్ చూస్ ఎనీ ఫేస్, డిపెండ్ అపాన్ రిక్వైర్మెంట్, జస్ట్ యాడ్ ఇట్. Okay. సో దాన్ని ఏమన్నాడు? థిక్నెస్ అన్నాడు. ఓకే, జస్ట్ ప్రాక్టీస్ దిస్ థింగ్స్ టుడే. ఓకేనా? Yes, sir. రైట్. కాన్సెంట్రిక్ రాకపోతే సింపుల్ అమ్మ, ఏం లేదు. ఇప్పుడు దీని మీద కోయిన్సైడ్ అండ్ కాన్సెంట్రిక్ రెండు చేస్తున్నా చూడు. Okay. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ సర్కిల్ అండ్ ఫాలోడ్ బై వన్ సర్కిల్. కన్స్ట్రెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఈ సర్కిల్ ఈ యొక్క ఆర్క్ ఉంది కదా, Yes, sir. రెండు సెలెక్ట్ చేసి కాన్సెంట్రిక్ కొడుతున్నాను. వచ్చిందా? Yes, sir. ఈ సర్కిల్లో ఈ యొక్క ఎడ్జ్ని రెండు సెలెక్ట్ చేసి కోయిన్సైడ్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. డిఫరెన్స్ ఉందేమన్నా? Yes, sir. కాన్సెంట్రిక్ అంటే సేమ్ సెంటర్ వస్తుంది, Stand. కోయిన్సైడ్ అంటే సేమ్ రేడియస్ వస్తుంది. Okay. రెండు ఆప్షన్స్ ఏది చూసినా నాకు ఆన్సర్ మాత్రం ఒకటే, సర్కిల్ అనేది మూవ్ అవుతుంది. Okay. ఓకేనా? Yes, sir. ఒకసారి అయితే ట్రై చేయి, ప్రాక్టీస్ చేయి. ఓకేనా? Okay, sir. సరే.